Okay. So contract is an agreement enforceable by law. We say that agreement plus enforceable by law or in law. Agreement means promise and set of promises. Forming consideration for each other. What is a promise? The proposal when accepted becomes a promise. The proposal when accepted becomes a promise. And we discussed about essential elements of a valid contract. Offer has to be there, acceptance has to be there, consideration has to be there, pre-consent, legal objects, lawful objects, and all that. So we are now covering the topic called pre-consent. In that we have covered coercion, undue influence, misrepresentation, fraud, So, if a contract is or a contract is signed or obtained by using any of this coercion, undue influence, misrepresentation, fraud, the contract becomes dash. Voidable. Yes, always remember that. Good. Voidable. A voidable contract is a contract. There's a definition, which is voidable at the option of one party, but not at the option of the other. So if there are two parties, one party can choose to cancel the contract. Voidable itself means what? He has got an option to cancel the contract. Voidable at the option of one party, but not at the option of the other. Yeah? The same thing, cancelling, correct. So coercion, always remember, coercion will go with the word for any act forbidden under the Indian Penal Code. Threatening, committing or threatening to commit an act which is forbidden under Indian Penal Code, or unlawful detaining or threatening to detain. And undue influence means the relation between parties is such that one party is in a position to unduly influence the other person and uses that to his advantage. And we discuss about misrepresentation, any false statement which is made unknowingly or innocently. A fraud is a statement made, a representation made knowing that it is false in order to cheat the other person. We discuss all of that. And we briefly discuss about mistake. What is mistake? Mistake is the wrong understanding of something. The mistake can be of broadly of Indian law, foreign law. Indian law, if there is a mistake, the contract is valid because ignorance of law is not an excuse. Even if you made a mistake of Indian law, the contract is valid. Whereas in case of a mistake of a foreign law, the contract is void. Mistake as to a foreign law, the contract is void. Then we have, I told you, mistake as to the subject matter we discussed from, which is so essential to the contract. Then we can have mistake of two types here again, mistake as to subject matter. One is unilateral mistake. Another is unilateral mistake is a mistake committed by one part of the contract. The contract is valid. You cannot cancel the contract. Whereas here the contract is void. Both parties are under a mistake. The contract is void. Okay. Of course, there are two exceptions. We come to that. So kindly make a note. Mistake as to definition of mistake. Leah. Did I give the meaning of mistake? Morning, sir. Good morning. Sir, Sir, Manikandan. ஏன் நீ ஆன்லைன் அட்டெண்ட் பண்ற இன்னைக்கு? சார் ஹெல்த் ரொம்ப முடியல அதனால ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ரொம்ப புவரா இருக்கு சார். ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால பர்மிஷன் வாங்கணும்ப்பா ஆன்லைன் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு. புரியுதா? நான் காலை ஏஞ்ச ரொம்ப லேட். புரியல மெதுவா பேசு. இல்ல சார், நான் மார்னிங் ஏஞ்சது ரொம்ப லேட். 6:55 தான் நான் ஏஞ்சேன். Hello, I'm not able to hear you, Manikandan. Hello. Okay. கேக்குதா? சொல்லு. காலைல ஏஞ்சது லேட், சுத்தமா முடியல. எழுந்ததே
காலைல எழுந்து ரொம்ப லேட் சார். அது இல்லாம காத்தால எழுந்தது ஹெல்த் லேட்டு, ரொம்ப புவரா இருக்கு. காத்தால எழுந்தது லேட்டு, நேற்று தூங்கினது லேட்டு, நேற்று சாப்பிட்டது லேட்டு. இல்ல சார், நேற்று 9:45 தான் தூங்கிட்டேன். அப்புறம் ஏன் காத்தால லேட்டா இருந்துட்டேன்? ஹெல்த் முடியல சார், ஹெல்த் புவரா இருக்கு அதான். சரி, உடம்ப பார்த்துக்கோ. எனக்கு ஆனா இன்ஃபார்ம் பண்ணு, முன்னாடியே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணு. ஓகே சார். நான் சொன்னேன் இல்லையா, எல்லாரும் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாதான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்லி எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரீசன் இஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ ரைட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிளாஸ்க்கு வந்துடுறேன், திடீர்னு இது மாதிரி யூஆர் ஆல்சோ அட்டெண்டிங் ஆன்லைன் சார், எனக்கு வந்து பர்சனல் ஒர்க் இருக்கு, பர்சனல் ஒர்க் இருக்கு, ஆனால் ஆன்லைன் அட்டன் பண்றது தான். அது எப்படின்னு தெரியல, பர்சனல் ஒர்க் வச்சு ஆன்லைன் அட்டன் பண்றது சில பேர் அப்படி கூட கேட்குறாங்க. ஸோ நீங்க அப்படி வரல, நீங்க ஒரு ரீசன் சொல்றேன், நீங்க ஒரு ரீசன் சொல்லி நான் மட்டும் இங்க வந்து நிற்கிறேன் கிளாஸுக்கு, அப்போ என்ன ஆகும்? ப்ராப்ளம் ஆகும். கரெக்ட்? ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றத நீங்க எனக்கு முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பேசிஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் them. Okay, right, let's proceed. Mistake. A mistake is said to have occurred. Make a note. A mistake is said to have occurred when the parties intending to do from a mistake is said to have occurred where the parties intending to do something has made an error, has made a mistake or error. It is an erroneous belief about something. Mistake is an erroneous belief about something or concerning something. Mistake is an erroneous belief about something. Mistake can be of one, mistake of law, mistake of fact. Mistake of law, mistake of fact is one. Mistake of law, mistake of fact. Mistake of Indian law, the contract is valid. Mistake of Indian law, the contract is valid, as ignorance of law is not an excuse. As ignorance of law is not an excuse. Mistake of Indian law is valid because ignorance of law is not an excuse. Mistake of foreign law is void. Mistake of foreign law is void. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகும்போது பை மிஸ்டேக் என்டர் ஆனாலும் கான்ட்ராக்ட் இஸ் வேலிட். அப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க வந்து ஏஎல்பி ஆர் என்டரிங் இந்த கான்ட்ராக்ட், அந்த லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமே மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்க, மிஸ்டேக் பண்ணி என்டர் பண்ணிருக்காங்க கான்ட்ராக்ட்ல. ஸோ வாட் எவர் இட் குட் பி a mistake as to some legal requirements which is not fulfilled, but it's still valid. Okay, because there's an intention to create a legal relationship. To go back to the basics, to create a contract, there has to be an intention to create a legal relationship. So both parties have intention to create a legal relationship, and there is a contract. So mistake of Indian law, there is no excuse. The contract can be enforced in a court of law. Whereas a mistake of foreign law, we are not expected to know foreign law. So if you don't enter into a proper contract and you have made a mistake, then the contract cannot be enforced. It cannot be enforced in a court of law. We have global agreements and all. You know, now with globalization, you have agreements and arrangements across various countries. Correct? So we have contract with somebody in America, or for that matter, UK or whatever. Okay. So globally, there are a lot of contracts. Global legal regulations are there. So all those, if you make a mistake, it's invalid. Why? It is void. Okay. Now, mistake of law, mistake of fact as a subject matter. Right? Mistake of fact, note பண்ணிக்கோங்க. Mistake of fact can be unilateral mistake or bilateral mistake. Mistake of fact can be unilateral mistake or bilateral mistake. Mistake of fact can be unilateral mistake or bilateral mistake. The unilateral mistake is valid
A unilateral mistake is valid. Whereas bilateral mistake is a mistake committed by both parties to the contract. It's void. Because it's so essential, it's so fundamental. You can't make a mistake. Mistake can be, bilateral mistake can be mistake as to existence of subject matter. Mistake as to existence of subject matter. What does it mean? Both parties to a contract have made a mistake regarding existence of a subject matter. A and B are entering into a contract. A wants to sell his car to B, and when A is discussing to sell his car to B, A doesn't realize that this car has been damaged or stolen or whatever it is. So it's a mistake. Carefully understand. A and B are entering into a contract. A is proposing to sell his car to B. B is agreeing. The contract is being entered into, but both of them, they don't know that the car what they are talking about has got stolen or damaged. So it's a mistake as to existence of subject matter. Subject matter illa. And they're entering into contract by mistake. So the contract is void. Clear? This is called mistake as to existence of subject matter. Second, mistake as to quantity of subject matter. Mistake as to quantity of subject matter. So we discussed in the last class that Mr. A wants B to supply a truckload of cement and cement, but without telling what is the quantity, because a truck can be a small truck or a medium truck or a large truck. Correct? A calls B and tells you send me a truckload of cement. B is sending a truckload of cement, but the quantity is different. So it's mistake as to quantity of the subject matter. Then the contract is void. Both of them have made a mistake. The contract is void. Clear? Mistake as to quantity of the third. Mistake as to quality of the subject matter. Again, the quality can differ unless the parties are clear about it. If they made a mistake, both parties have made a mistake, the contract is void. Mistake as to quality of the subject matter. Mistake as to price of the subject matter. Again, price can be in relation to quantity or quality. Okay. So if both parties are under a mistake as to price of the subject matter, the contract is void. The contract is void. Next, mistake as to identity of the subject matter. A has got two cars. A tells me that he'll sell his car, but there is a mistake as to identity. A is talking about blue car, whereas B is talking about white car. Mistake as to identity. It is so fundamental to the contract. In all the cases what we are discussing, it is so fundamental to the contract. Since there is both parties are making a mistake, the contract cannot be enforced in a court of law. It is void. Subject as to identity of the subject matter, or mistake as to identity of the subject matter. Clear? Next, mistake as to title of the subject matter. Title and mistake as to title of the subject matter and term. Brand name. Product brand name illa, title ownership. Law title to goods and சொல்லுவோம். அப்படினா அர்த்தம் ownership of goods. So both parties are under a mistake regarding ownership. Ownership na என்ன அர்த்தம்? A வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். A வந்து is purchasing something which is stolen. A has purchased something which is stolen. He is not aware of that and he wants to sell it to B. And both parties are entering into contract. Later only they come to know A is actually not the owner because it's a stolen thing which he has bought it. He has to fight it differently. Carefully understand. A has bought stolen goods from somebody and A has to put a case on that somebody. That is different. But we are talking about contract between A and B. A has bought stolen goods from X and is selling it to B. A and B are under a mistake regarding ownership.
A thinks he is the owner, but it's stolen goods. X ஏமாத்தி விட்டுட்டோம். அப்போ இங்க என்ன mistake as to ownership. The contract is void. Very clear? But interestingly, in case of unilateral mistake, if it relates to identity of a person or as to nature of the contract cannot be enforced. This is the exception. In unilateral mistake, if there is a mistake as to identity of the person contracted or as to nature of contract or as to nature of contract, so ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Unilateral mistake ல if there is a mistake regarding identity and nature of contract, என்ன அர்த்தம்? Carefully observe. இந்த ரெண்டு கேஸ் நார்மலா யூனிலேட்டரல் மிஸ்டேக் தான் என்ன சொன்னேன், கான்ட்ராக்ட் இஸ் வேலிட். பட் இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் கான்ட்ராக்ட் இஸ் வாட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஏன் அப்படின்னா ஐடென்டிட்டி ஆஃப் அ பர்சன்னா let us say Mr. A wants to produce a movie. Okay, he wants to book a music director. Okay, and he is mistaken, like ஒரே நேம்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ஏஆர் ரஹ்மான். கேர்ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை எக்ஸாம்பிள். ஏஆர் ரஹ்மான் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. அவர் ஏதோ ஒரு ஃபாரினர் வச்சுக்கோ, அவர் வந்து கான்ட்ராக்ட் இந்தியாவில் வந்து ஒரு மூவி எடுக்கிறாரு. அவருக்கு ஆக்சுவலா ஏஆர் ரஹ்மான் யாரும் தெரியாது, பார்த்தது இல்லை, தியரட்டிக்கல். So he is trying to meet Mr. A.R. Rahman and sign the contract, but when he's going, there are two houses with same A.R. Rahman name. Just for sake of discussion, our தப்பான A.R. Rahman ஓட கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆயிட்டார். அவரும் ஒரு film musician. At least for sake of example, what will happen? Why different? அப்போ என்ன mistake as to what? Identity of the. So it's so fundamental to the contract. நிறைய தடவை அது நடக்கும். கரெக்டா? So it is so fundamental to the contract that you make a mistake regarding identity of the person, then the contract cannot be enforced. You can cancel the contract. Though it's unilateral. Otherwise, normally, unilateral mistake is enforced, valid. அதே மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் கான்ட்ராக்டை பத்தியே உங்களுக்கு தெரியல, ஒரு தப்பான கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆயிட்டீங்க வித்தவுட் நோயிங். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் போடுறதுல ஒரு லீஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டீங்க, ரெண்டும் டிஃபரெண்ட். ஒரு ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் என்டர் ஆகிறதுக்கு பதிலாக ஒரு லீஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டீங்க, நேச்சர் ஆஃப் கான்ட்ராக்டை தப்பா பண்ணிட்டீங்க. அது இட்ஸ் யூனிலேட்டரல் மிஸ்டேக். ஒன் பர்சன் ஹஸ் மேட் a mistake. It's so fundamental. See, in these two cases, why it is an exception? Because it's so fundamental to the contract that you cannot enforce it. இதுதான் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் ரெக்வயர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டுக்கே. அதுவே இல்லைன்னா அப்புறம் அப்படி என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? So no. So these are exceptions to the rule. என்னப்பா? ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மணி. ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா சார்? ரிப்பீட் பண்ணுமா? எஸ் சார். ஏன் காது வலியா? இல்ல சார், சரியா புரியல. அதான் புரியல சார் சரியா. நீங்க எனக்கு ஒர்க்கு கொடுக்குறீங்கப்பா, புரிஞ்சுதா உங்களுக்குலாம்? சரி, unilateral mistake is valid or void? சொல்லு பாப்போம். என்னப்பா காது வலியா? Unilateral mistake valid or void or contract? என்ன காசு போயிட்டு வரையா? ஏய் விளையாடாத பண்ணி கிண்டல் அடிக்கிறியா? நான் தொண்டை தண்ணி போக கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன், நீ போய் காஃபி குடிச்சிட்டு திருப்பி சொல்லி கொடுங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன்? எனக்கு ஒரு காஃபி கொடு. ஏய் யூனிலேட்டரல் கான்ட்ராக்ட் வேலிடா வாய்டா சொல்லு. வாய்ட். வாய்ட். எக்ஸெப்ஷன்ஸ் என்ன? யூனிலேட்டரல் கான்ட்ராக்ட் மிஸ்டேக்னா வாய்டா வேலிடா? பைலேட்டரல் மிஸ்டேக்
நிறைய பேர் இப்போ ட்ரைனிங் கண்ணை திறந்துட்டே தூங்குறதுக்குலாம் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா? கிளாஸ்ல அப்படியே கண்ணு மட்டும் திறந்துருப்போம், நம்ம மைண்ட் தூங்கிட்டு இருப்போம். காலேஜ்லாம் அப்படிதானே பண்ண முடியும் இல்லையா? கண்ணை மூடின்னு தூங்கினா டீச்சர் ஏந்திரன்றாங்க. அப்படியே கண்ணு ஒரே ஆங்கிள் இருக்கும், ஆனா மைண்ட் அப்படியே ஸ்லீப் மோட்ல போட்டுட்டு டீச்சர் ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. Manigandan, I'll explain. Unilateral contract na valid, bilateral contract na void. So unilateral contract na void, bilateral na valid. Unilateral contract is a contract where it's a mistake by one part. So the contract is valid. But there are two exceptions to that. One is identity of a person. The unilateral mistake is so fundamental that it is in relation to identity of a person, then the contract is void. அதே மாதிரி இட் இஸ் சோ ஃபண்டமெண்டல் தட் இட் இஸ் ரிகார்டிங் நேச்சர் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட். தப்பான ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்றாருங்க, நேச்சர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காம, அதுவும் யூனிலேட்டரல் மிஸ்டேக், அதுவும் வாய்ட். அதர்வைஸ் நார்மலி யூனிலேட்டரல் கான்ட்ராக்ட் இஸ் வேலிட். இந்த ரெண்டு எக்ஸெப்ஷன் கேஸ்ல மட்டும் வாய்ட். புரியுறதா? எஸ் சார், புரியுது சார். bilateral contract, bilateral mistake is always void. Both parties are under a mistake. Okay sir. Good. Yes sir. Right. So இதெல்லாம் தான் வந்து provisions under the act regarding pre-consent. So all of you are clear, hopefully. Now we'll take up the next lesson. Void agreements and agreements expressly declared to be void. Void agreements and agreements expressly declared to be void. Can you give me an example of a void agreement? Can you give me an example of a void agreement? What is a void agreement? Example. Void agreements and agreements and expressly declared to be void. Example of a void agreement. ரொம்ப easy. Correct. That is a void contract. Yes. Agreement with the minor is void. What you're saying is right. But கொஞ்சம் touch பண்ணிட்டீங்க, அவசியம் இல்லை. கரெக்ட் தான். Agreement simple. Agreement with or by a minor is void ab initio void. Sir, agreement between a drug dealer and buyer. Agreement between a drug dealer and buyer எப்படி void ஆகும்? Sir, because on the agreement இது நீ முதல்ல மூஞ்சி அலுமிட்டு பல் தேய்ச்சிட்டு வா. Yes sir. மூஞ்சி அலுமிண்டு காத்தால போயிட்டு மூஞ்சி அலுமிண்டு எழுந்துட்டே 7:10 எழுந்துருக்க. மூஞ்சி அலுமிகோ பல் தேய்ச்சிட்டு வந்து கிளாஸ்ல உட்காரு. Agreement with the drug dealer and buyer என்னப்பா void? The terms of the contract illegal தானே சார்? என்ன இல்லீகல்? ட்ரக் டீலருக்கும் பையருக்கும் என்ன இல்லீகல்? அதுல ட்ரக் டீலர் ட்ரக் வைக்க கூடாதா? என்ன இல்லீகல்? சார் அது வந்து இல்லீகல் தானே சார்? ட்ரக் வந்து ட்ரக்கா? ஓ சாரி நீ ட்ரக்குங்கிற என் காதுல. ட்ரக் டீலர். குட் கரெக்ட். வாட் இஸ் இஸ் ரைட். நான் சாரிப்பா, நான் தான் கொஞ்சம் பல் தேய்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். காதுல சரியா வருது. நீ ட்ரக் டீலர்னு சொன்னியா? ஆமா சார். எனக்கு ட்ரக் டீலர்னு காது இருந்தது. அதனால தான் என்னப்பா ட்ரக் டீலர்லாம் வேலிட் தானப்பா அப்படின்னு. வாட் இஸ் சேஸ் இஸ் ரைட். பல் தேய்ச்சிட்டான். ஓகே. ட்ரக் டீலர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? A person who is trafficking in drugs ன்னு சொல்லுவோம். So it is an illegal agreement. Now interesting. Leads me to next interesting point. Good answer, Manigandan. Illegal agreements are always void. What is an illegal agreement? What is an unlawful agreement? You have to understand that. An illegal agreement is something opposed to public policy. What does it mean? Any agreement between two parties which is not good for the common man, public.
drug. It's an example of an illegal agreement. Then what is an unlawful agreement? An unlawful agreement is an agreement which is against any law. இப்ப ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன்? இல்லீகல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லா இருக்காது. There may not be a law towards that, but it is opposed to public policy or against public welfare. இப்போ ட்ரக்குக்கு ஒரு ஆக்டே இருக்கு. நர்கோட்டிக்ஸ் ஆக்ட்லாம் இருக்கு, ட்ரக் அண்ட் ஆக்ட்லாம் இருக்கு. So if anybody is going to enter into an agreement to deal in drug, then it is unlawful. Whereas, let us say, for example, say, Mr. A has rented a house and is carrying on some illegal activity there, extortion, kidnapping. So you know what are all illegal activities. I did not talk about it. He is doing that. There is no law towards that. So I told you in the initial class, source of law way பாத்தீங்கன்னா what is happening in the society. அதை பேஸ் பண்ணி தான் லாவை கிரியேட் ஆகுது. இது மாதிரி நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு லா போட்டுருவாங்க. அப்ப அது அன்லாஃபுல் ஆயிடும். அதர்வைஸ் இட் இஸ் இல்லீகல். இப்போதான் எல்லாத்துக்கும் லா வந்துடும். Correct? There is law for everything today because that is how the society is emerging. So most of the agreements which are against any law, provisions of a law, is unlawful. எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் இருக்கு. இன்கம் டேக்ஸ்ல நீங்க டேக்ஸ் கட்டணும்னு இருக்கு. நீங்க டேக்ஸ் கட்டாட்டி அது இல்லீகலா அன்லாஃபுல்லா? அன்லாஃபுல். You are not in line with the law requirements of law. It's unlawful. Illegal income nu பேரு. Illegal income na you are doing an activity which is illegal and earning income out of that. Because again as I told you, illegal activity can be anything. Hope you are able to understand. All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. All illegal agreements are void. But all void agreements are not necessarily illegal. For example, the agreement with the minor. Agreement with the minor illegal. Law. There is the law, yeah, according to the Majority Act. The Majority Act is 18 years. Contract Act is provision. An agreement with the minor is void. So if you enter into an agreement, it's void. There is a law towards that. It's unlawful. Hope you're able to understand. Illegal means doing an activity which is against public welfare, public policy. Kidnapping, extortion, lot of things are there. Understood? So, நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா what are all void agreements and what are all the agreements expressly declared to be void under the Contract Act. Contract Act லே சொல்லிருக்கோம். An agreement without by a minor is void. அப்புறம் one more example, best example, an agreement without consideration is void. Now remember, very important, an agreement doesn't even become a contract because the essential elements are missing. So when you're entering into an agreement with the minor, we say agreement is void. We don't say contract is void. You cannot have a contract with the minor. Then how can you say contract with the minor is void? சொல்லும் போது ஜாக்கிரதையா சொல்லுங்க. நீங்க பாட்டுக்கு அடிச்சு விடக்கூடாது. Contract with the minor is void அப்படின்னா தப்பு. An agreement with the minor is void. Similarly, an agreement without consideration is void. Section 25 of the Act provides. An agreement without consideration is void. And there are many such provisions under the Act which says there are certain agreements which are void. For example, agreement in restraint of trade is void. You cannot have an agreement with someone restraining him from carrying on some trade activity. But there are exceptions. So examples of that. A and the ABC are partners in a firm. C retires. And as per terms of agreement, if a partner retires, he should not do the same business for the next 5 years. ஏன்னா அவனுக்கு ட்ரேட் சீக்கிரத்தான் தெரியும்.
அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போடலாம். அது வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் இஸ் இன் தி நேச்சர் ஆஃப் வாட்? நீ இன்னொருத்தனை ஒரு பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்டாப் பண்ண அது பேர் என்ன? Agreement in restraint of trade in general is void, but in exceptional cases it's valid. Is exception case. ஏன்னா ஏபிசி கான்ட்ராக்ட் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கான்ட்ராக்ட் என்ட்ரு ஆகும்போதே சொல்லிடுறாங்க, யார் ரிட்டையர் ஆனாலும் அடுத்த 5 இயர்ஸ்க்கு they should not do the same business, at least in the same city, for example. That becomes an exception. That means it's valid. But however, otherwise, agreement in restraint of trade is void. Other there are many provisions under the Act which say such agreements are void. All of you are clear? So, according to section 23, the consideration or the object of an agreement is unlawful in the following cases. 1, it is forbidden by law. For example, carrying on a money lending business without approval from RBI. For example, okay, carrying on a money lending business or banking activity without approval from RBI or license from RBI is unlawful. It is forbidden by law. Example, one more example, trafficking in humans and child. It's unlawful. Forbidden by law, no. The law doesn't allow you to do so. If you do something which the law doesn't allow you to do, then it is unlawful. Correct? Interesting law. You will find it a lot more interesting. So read more. Okay. Second, it is of such a nature. Second point, it is of such a nature that it permitted it will defeat the provisions of any law. It will defeat, if permitted, it would defeat the provisions of any law. Something which is unlawful, if permitted, would defeat the provisions of any law. It will go against the law. Third point, if it is fraudulent, நீங்க ஏப்பா உன் ஃப்ரெண்ட் பூவராகன் வரல மணிகண்டன்? தெரியல சார். என்னப்பா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் மெசேஜ்லாம் அனுப்பிக்கல இல்லைன்னோ? காலையில ஏது லேட்டு சார், அவன்கிட்ட காலும் பண்ணல, எதுவும் வேற ஃபாஸ்டான கிளாஸ்ல மட்டும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அவன் இன்டர்வியூ சொல்லவும் இல்லை சார். நான் காலையில் ஏஞ்ச லேட்டு, நான் கிளாஸுக்கு வந்து முதல்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவன் எனக்கு எதுவும் மெசேஜும் பண்ணல, காலும் பண்ணல. ஸோ நம்ம கிளாஸ் ரூம்னா சத்துற மாதிரி கரெக்டா? யார் வேணா வரலாம், எப்போ வேணா வரலாம், எப்போ வேணா போகலாம். மெசேஜ் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. சரி, நான் அவன்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். It is fraudulent. Fraudulent is அர்த்தம் something which is in the nature of fraud. It is unlawful. Many people today businesses are run fraudulently. It is unlawful. It is against law. Cheating someone, giving false fake products. நிறைய அது மாதிரி fraudulent activities எல்லாம் நடந்துருக்கு. Fourth, if it involves or implies injury to the person or property of other. If it involves or implies injury to the person or property of other. If it is, I'll repeat, if it involves or implies injury to the person or property of other. Injury is some damage or loss. An act which can cause injury. And next point, for example, bonded labor.
இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பாண்டட் லேபர். அதாவது if it is going to involve or imply injury to the person or property of other. You know what is bonded labor? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What is bonded labor? ஆமா, கிட்டத்தட்ட எப்படின்னா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு யாரோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு 1000 ரூபாய் லோன் வாங்கியிருப்பாங்க யார்ட்டையாவது. அந்த 1000 ரூபாய் ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அவன் என்ன சொல்லுவான், நீ எங்கிட்ட வந்து வேலை பாரு அப்படின்னு போட்டு உள்ள ஒரு 5 வருஷம். இது வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். கரெக்ட். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால் பாண்ட். அக்ரிமெண்டே போட்டுருவாங்க சில சமயம். நான் 10,000 ரூபாய் உனக்கு தருவேன், 5 வருஷம் எங்கிட்ட வேலை பார்க்கணும். பாண்டட் லேபர் வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏரியா. இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நடக்கிறது. This is unlawful. So it is involving or implying injury or other person. Next, if the court regards it as immoral, what is morality? You know what is morality? Morality is something to do with God fearing. Moral values. தப்பு பண்ணக்கூடாது, தப்பு பண்ணா சுவாமி கண்ணை குத்திரும். பொய் சொல்லக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாது. யார் சொல்லிருக்கா பொய் சொல்லக்கூடாது? பாப்பா பாரதியார். சூப்பர். பொய் சொல்லக்கூடாது பாப்பா. அடுத்தது என்ன? புறம் சொல்லல் ஆகாது பாப்பா. நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர் தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்ட். ஸோ எனி டே ஒன்று வச்சுக்கோங்க, பொய் மட்டும் சொல்லாது. புறம் சொல்லல் ஆகாது, மற்றவனை பத்தி குறை சொல்லாது. இதெல்லாம் மாராலிட்டி. All problems start with one lie. So I have at least tried very hard not to lie. I don't know to tell lie because I don't know how to defend a lie. That's a problem. If you tell one lie, you should be able to defend it. சில பேர் அது எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பாங்க. ஒரு பொய் சொன்னாலும் அது மேல மேல. இப்போ அம்மா பாட்டு ஏதோ ஒரு பொய் சொல்லிட்டு சினிமாவுக்கு போயிருப்பான். நான் என் ஃப்ரெண்டோட படிக்க போறேன் அப்படின்பா. அதுக்கு உண்டான எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணிட்டு கரெக்டா அம்மா அப்பா ஏதாவது கேட்டா அதுக்கு மேல அடுத்த போய் அதுக்கு மேல அடுத்த போய் அது சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கும். இந்த அளவுக்கு பிளான்டா தான் போய் சொல்ல முடியும். அப்ப கூட ட்ராப் ஆயிடுவோம் எங்கேயாவது. பட் மை பிகெஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் ஐ டோன்ட் நோ டு டெல் அ லை பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு டிஃபெண்ட் அ லை. இட்ஸ் போத் அ பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் பார்ட். பிகாஸ் டுடே மெனி பீப்புள் சே lying is part of our life, but I don't know. அதனாலதான் எனக்கு வந்து பொய் சொன்னா பிடிக்காது. உண்மையை ஒத்துண்டா நான் ஒத்துன்றேன். ஜெனுவினா இருக்கணும், ஒத்துன்றேன். பொய் சொல்லக்கூடாது. That's why you'll find me, sometimes very aggressive when people, I know they are telling a lie. I can't accept because I never tell a lie. So that is something called morality. So moral values in life and so. And puram solalahal papa or like that, all this. So just giving an example on this. So if the court regards some act as immoral, it is unlawful. All unlawful agreements are void. Okay. Next point, if the court regards it as opposed to public policy. Okay. And the following are the agreements which are opposed to public policy. Agreement for trading with enemy. Agreement for stifling prosecution. Stifling prosecution and no. Stopping. See, you have a right to prosecute na first. To court la வந்து correct. Prosecute not to file a case. இப்போ நீங்க போர்டு பார்த்துருப்பேன், trespassers will be prosecuted. பார்த்துருக்கேல, ஒரு பிரைவேட் லேண்ட் அதுல போர்டு போட்டிருப்போம், trespassers will be prosecuted. நீங்க வீட்டு கேட்டுக்குள்ள நீ உள்ள வந்தேன்னா என்ன கேட்காம உன் மேல கேஸ் போட்டுருவோம். அது பேர். So stifling prosecution, somebody has a basic right to go legally on some issue.
If you don't allow him and enter into an agreement to stop him from prosecuting or doing or filing a case, then it's an agreement which is void. Clear? Third, agreement interfering with the course of justice. Agreement interfering with the court of justice. You can't go and interfere and pay money and buy justice, correct? கோர்ட்ல போய் நீங்க பணம் கொடுத்து உங்களுக்கு ஃபேவரபிளா ஜட்மெண்ட் வாங்க முடியுமா? வாங்க முடியாது. அப்படிதான் பண்ணா அது அன்லாஃபுல். அக்ரிமெண்ட் which is void. Clear? Next. Agreement for marriage brokerage. Marriage brokerage கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க? Marriage brokerage. அது ஏன் வந்து voidன்னு சொல்றாங்க? ஏன்னா we are looking at the agreements which are void. What is the problem in that? Agreement for marriage brokerage. Why it is void? சார் பொய்யான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. குட். பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன? மணிகண்டனும் அவனும் பயங்கரமா சொல்றாங்கப்பா. ரெண்டு பேரும் ஏதோ விசாரிக்கணும். பயங்கரமா சொல்லி ஏமாத்திட்டாங்க சார். இந்த புரோக்கர் ஒருத்தர் ஏமாத்திட்டாரு. அவர் வந்து அந்த பொண்ணு பயங்கர ஃபேமிலி, நல்ல ஃபேமிலி. Good. I like that. That's the right answer. That is, marriage brokerage per se is not a problem. But when people, for sake of money, try to do something wrong and try to fix a marriage, then that becomes void. So not all marriage brokerages. இது வந்து மேட்ச் ஃபிக்ஸிங் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்றது. விசுவோட ஒரு படம் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, மணல் கயிறு. Have you seen that movie? மணல் கயிறு. Good. பார்த்திருக்க இல்லையா? பார்த்திருக்க. ஒரு வாட்டி தான். நான் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அந்த படத்தை ஒரு 10-15 தடவை பார்த்திருக்கேன். தியேட்டர், வீடியோ, ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மூவி. விசு, விசு ஆக்டர் அண்ட் டைரக்டர். பெஸ்ட் ஹிட் ஆஃப் விசுல வந்து சம்சாரம் அது மின்சாரம்னு ஒரு படம் வந்தது. அது ஒரு பயங்கர ஹிட். அது மெகா ஹிட். அது அப்பெல்லாம் படம்லாம் வந்து 25 வீக்ஸ் ஓடும். சில்வர் ஜூப்ளி. ஃபேவரட் மூவி சார். என்னப்பா? ஃபேவரட் மூவி. ஃபேவரட் மூவி சம்சாரம். உனக்கா? ஆமா சார். சூப்பர். மணிகண்டனோட ஃபேவரட் மூவி சம்சாரம் அது மின்சாரம். பத்தியா? அவனோட பல்ஸை பிடிச்சி நான் சொல்லிட்டேன் பாருங்க. சம்சாரம் அது மின்சாரம் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மூவிஸ் இல்லையா? அது 25 வீக்ஸ் ஓடிச்சு வரும். அது மாதிரி நிறைய மூவிஸ்லாம் அப்பெல்லாம் 25 வீக்ஸ் ஓடும். சில்வர் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன்ஸ். இப்பெல்லாம் படம் வந்து வெற்றிகரமான 2வது நாள்னு போடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் டேவே டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க ஹிட். ஃபர்ஸ்ட் டேவே கேக் வெட்டிடுறாங்க நைட்டு. ஏன்னா காத்தாலே 4 ஷோ ஓடிட்டு கூட்டம். திஸ் மூவி இஸ் டிக்ளேர்ட் ஹிட். இவங்களே டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க. டிக்ளேர் பண்ணி சக்சஸ் மீட் வச்சு கேக்லாம் கட் பண்ணி எல்லாரும் கேக்லாம் கொடுத்து சூப்பர் ஹிட் படம். அப்பெல்லாம் 25 வாரம் ஓடுறது எங்க இருக்கு? இங்க இன்ஃபேக்ட் இப்பெல்லாம் நான் பாக்குறேன் வெற்றிகரமான 2வது நாள், 3வது நாள், 4வது நாள் சோசியல் மீடியாலாம். ஓகே ஓகே. அந்த படம் எதுக்கு நான் ரெஃபர் பண்றேன்னா, தட் இஸ் a movie where you will get this Visu who is a marriage broker. He will try to fix a marriage for S.V. Shekhar and he will tell lies. ஒரு அவன் என்ன கண்டிஷன் போடுவான் விசு, இது S.V. Shekhar 8-10 கண்டிஷன் போட்டு, பொண்ணு இப்படி இருக்கணும், ஹிந்தி படிச்சிருக்கணும், அது பண்ணணும், வெஜிடேரியனும் தெரியணும், நான் வெஜிடேரியனும் தெரியணும். அதுல ஒரு கண்டிஷன் வந்து அந்த பொண்ணு என் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் நல்லா இருக்கணும், இன்னொருத்தர் கண்ணுக்கு நல்லா இருக்கக்கூடாது. அதான் கொடுமை இருக்கு. That is when he feels he should be good, but for others we should not look good. That is what the condition is. Imagine. One of the toughest conditions. Visu will do a lot of things to cheat S.V. Shekhar and get some girl married to him. And what happens after that is a movie. Okay, very funny movie and very interesting scenes and all that. So that type of a marriage brokerage is what is why. So fixing something for giving wrong things and all that, for money's sake and all that. Otherwise, typically just organizing things is not a problem. Okay. So don't worry about, generally more marriage brokerage is not a problem area, but in this case it's agreement for marriage brokerage. Then
Agreement for sale of public office title and appointments. Agreement for sale of public office titles and appointments. What does it mean? Public office means position. An agreement where one person enters into a person enters into an agreement with another person saying that I'll pay you 1 lakh, you get me that powerful position. Public government office, public office and a government office, or titles and appointments. I'll pay you money, you get me that award, title, appointment. The Mari agreement law avoid. Clear, no? Next. Agreement in respect of parental rights. Agreement in respect of parental rights. That is something which stops a parent from performing his right or her right. Agreement in respect of marriage. Agreement in respect of trade. Agreements interfering with marital duties. All these are agreements which are void. Clear? Agreement in respect of marriage. Agreement in respect of parental rights. Parental rights வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் போடும். இதெல்லாம் void agreements. ஏன்னா இது எல்லாமே opposed to public policy. எல்லா கேஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காமன் ஃபேக்டர் இஸ் these are all opposed to public policy, against public welfare. Restraint of marriage, restraint of trade, all that all. Then we'll go to the agreements which are expressly declared to be void under the Contract Act. Exam la varum. Briefly explain about the agreements expressly declared to be void under the Contract Act. Other than the agreement with the minor is void, agreement with all that what we saw. So the following are the agreements expressly declared to be void. One, agreement by a minor or a person of unsound mind. Agreement with a minor or a person of unsound mind. Section 11. Then, agreement made under a bilateral mistake of fact. Agreement, the object or consideration if unlawful. Section 23. Now, if an agreement or object is of an agreement or consideration, carefully observe, an agreement where the object or consideration is partly lawful and partly unlawful, you can carry out the one which is lawful, but you cannot carry out the one which is unlawful or illegal. That is, you can carry out partly. A wants to sell 2 items to B, one is stolen, another is normal. So stolen is illegal. The other one is okay. So the other one will be valid. So when an agreement is for an object which is partially legal and partially illegal, the legal aspect can be enforced. It will become valid. Then agreement without consideration is void. Section 25. Agreement in respect of marriage is void. இது வந்து set subset சொல்லுவோம் இல்லையா? It is opposed to public policy as well as under the act itself. The provision says that this agreement is void. Agreement in respect of trade is void. Section 26. Sorry, section 26 is the restraint of trade is void in section 27. Agreement in restraint of marriage is void. Section 26. Agreement, the meaning of
which is uncertain. Agreement, the meaning of which is uncertain, is void. Section 29. Agreement by way of wager is void. Section 30. Wager and wagering agreements on occur. Wagering means in the nature of betting. Wagering means in the nature of betting. Such wagering agreements are void. Example, there is a match between India and Pakistan happening in Delhi. There are two friends sitting in Madras, Chennai, and betting on it. Who will win? Now, wagering agreement is void, but in two states, Gujarat and Maharashtra, it is unlawful. Ban pantanga. You cannot get into wagering agreement in Maharashtra and Gujarat. Clear? Wagering agreement is the nature of betting. Then agreement to do an impossible act. Section 56 is void. Agreement to do an impossible act is void. Any doubts? There are few exceptions to the rule. Agreement in restraint of trade is void. What does it mean? Under certain circumstances, agreement in restraint of trade is valid. Partnership agreements, sale of goodwill or business. MTR na discuss in a class. MTR. Did we discuss in the class? No? Have you heard of MTR? What do they do? Badam milk. Gulab jamun. The Diwali ki angat la sarva. Gulab jamun. MTR famous. Badam milk famous. Where? Balamurugan. MTR is use panadilya. Badam. Correct. Food packed food. ரொம்ப popular. அவங்க தான் in fact one of the pioneers who brought out after lot of research, they brought out this packed food, which can be, you can heat it and eat. Instant? Yeah. MTR is actually a brand which is so popular, which started this packed food concept. And if you ask what does the MTR stands for? MTR, any idea? It is actually Maveli Tiffin Room. It's a Bangalore-based catering business, food business, MTR. அவ அப்படி டெவலப் பண்ணி ஃபுட் எல்லாம் இந்த மாதிரி பேக்டு ஃபுட் எல்லாம் கொண்டு வந்து அவ பிசினஸ் வித்துட்டு ஆவா இன்னொரு கம்பெனிக்கு. இன்னைக்கும் பெங்களூர், இஸ் தேர் எனிஒன் இஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ ஹவ் கான் டு பெங்களூர்? You have gone to Bangalore? Do you have any friends or relatives? Okay, if you go to Bangalore, this is one of the popular chain of restaurants, MTR. In fact, not now, but let us say, for example, 20 years before, 2020, MTR வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய கியூ நிற்குமா வாசல்ல. அந்த ரெஸ்டாரண்ட் வாசல்ல மார்னிங் காஃபி அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கியூ. அவ்வளோ பாப்புலர் ரெஸ்டாரண்ட். பெங்களூர் ஆக்சுவலா திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் மசால் தோசா அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் அங்க. எம்டிஆர்ல வந்து இப்படி வேற லெவல், அதான் ரொம்ப ஃபேமஸ். எவ்ரி டைம் யூ கோ டு பெங்களூர், டோன்ட் மிஸ் இட் எனி டைம். எம்டிஆர் எங்க இருக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சு டிஃபன் சாப்பிடுறோம், அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். நான் ஒரே ஒரு போயிருக்கேன், ரொம்ப போனதில்லை. நானே ரொம்ப அடிக்கடி போயிருக்கேன் பெங்களூர், பட் somehow I never had an opportunity. I think last time when I went, I tried out in one of the restaurants. It was really good. So popular. அதான் சொல்ல வரேன். இப்போ இந்த எம்டிஆர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, they sold their business, lot of packaged foods, badam milk, whatever, and they sold it to some foreign company. And at that time, the agreement was MTR should not get into the same business for next 20 years because they already bought the business. Goodwill order. MTR is the name. Goodwill. இப்போ நான் எம்டிஆர்னா கண்ணமூடின்னு வாங்குவேன், ஏன்னா குவாலிட்டி அண்ட் ரெஸ்ட் அஷ்யூரன்ஸ் நல்லா இருக்கும். எம்டிஆர்ல ரவா இட்லி மிக்ஸ் இருக்கு,
You have tried at home, anyone? அம்மாட்ட சொல்லுங்க போயிட்டு சார் காசு எடுக்கிறாரா இல்ல சமையல் கத்து கொடுக்குறாரான்னு கேட்டுற போறா, பிரச்சனை ஆட போறது. இல்ல சார் எம்டிஆர் பிராண்டை பத்தி சொல்லும் போது மாதிரி சொன்னா அப்படின்னு சொல்லலாம். They have a Rava idli mix, which is really nice. That's you tell your mother, she'll make it for you tonight. Okay, so that's a wonderful product they have. So anyhow, that's a different story. So MTR is a popular brand. They've sold the business. So if an agreement is entered into, because they already sold the goodwill and business, you can't do the business again for next 15-20 years. That's valid because they paid money for it and they bought it. So agreement and restraint of trade exceptions, no doubt. Exceptions to agreement and restraint of trade, partnership agreements, where I already told you, the partner should not do the business again for next 10 years, 15 years, it's valid. Then sale of goodwill. The MTR brand is clear, business goodwill everything with touch. So upper conditions more. Then sale of goodwill and business and all, you have every right to have an agreement and restraint of trade. Yeah. Example MTR. Okay. Agreement and restraint of trade exceptions. First one, the partnership agreements where partner cannot carry on a business. Sale of goodwill and sale of business. Business, business with that shit, you can't. People Nilgiris Nilgiris was a separate chain store, chain of stores and stores. Adena Pantanga on the later Nilgiris was one of the top-notch retail stores. And the products are high quality, but unfortunately, and the Nilgiris brand are the there are a few shops called Nilgiris, but it is not original owners. But so they can't. So a pen Nilgiris brand order with that. They cannot again start something called Nilgiris because they already sold the business with goodwill, brand name, everything. Understood? Clear? Any doubts at this stage? So we have covered some important topics so far. We have covered offer, we have covered acceptance, we have covered consideration, we have covered capacity to contract, we have covered pre-consent, we have covered agreements which are void, which are expressly declared to be void, and agreements which are opposed to public policy. We discussed about what is an unlawful agreement, what is an illegal agreement, what is a void agreement. Void agreement is a set. That's unlawful, illegal. So illegal nale opposed to public policy. Unlawful means something going against law. Fundamental. So hope all of you have understood. If you got any doubts before I proceed further, let me know. Any doubts on any of the topics covered so far? No, no doubts. Another important topic, and I'm going to go into that. Performance of a contract. Okay, I think we covered we are going into performance of a contract. The Contract Act of performance of a contract, discharge of a contract, breach of a contract, remedies for breach of a contract, quasi contract, and then knowledge topics. The all important topics. Particularly performance of a contract is very important. And then discharge of a contract, and breach, and remedies for breach. The all lessons are important. That's basic requirements for a contract. The contract every perform, perform, perform,
the rules regarding performance of the contract, and how a contract will get discharged or closed. How a contract will get discharged or closed. So, when you enter into a contract, the object is to perform the contracts. One of the modes of discharge of a contract is what? Performance. Discharge completion. One of the way you complete the contract is by performance. A and B enter into a contract. A performs this part of the promise. B performs this promise. The contract is complete. Discharged. A contract can be discharged only normally by performance. But there are other modes of discharge which we'll cover later. So we are going to focus on performance aspect of a contract. Now in a contract, there are two types of performance. Actual performance, attempted performance. Actual performance, attempted performance, and actual performance now, for example, A promises to deliver goods to B on 5/3/23 at his office during business hours. Now A promises to deliver goods to B on 5th March at his office during business hours, and he delivers it, and accordingly delivers. Then it's called what? Actual performance. Now B has to pay for it, that's all. Now A goes to B to deliver the goods, but B is not accepting it, or he has not made arrangements to accept it. That is called attempted performance. There's another name for that is called now in this lesson, we are going to discuss about who should perform the contract, when he should perform the contract, where he should perform the contract, how he has to perform the contract. Normally, everything should be mentioned in the contract. But if something is not mentioned in the contract, what is the general rule? Carefully understand. Everything should be ideally mentioned in the contract itself. But if something is not mentioned specifically in the contract, what is the general rule? இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல எங்க டெலிவர் பண்ணணும்னு கொடுக்கவே இல்லை. அப்ப ஜெனரல் ரூல் என்ன? சரி, இப்போ கான்ட்ராக்ட்ல எங்க வந்து டெலிவர் பண்ணணும்னு கொடுக்கவே இல்லை. அப்போ வாட் வுட் பி தி ஜெனரல் ரூல்? வேர் ஷுட் யூ டெலிவர்? Okay, you can assume that it is at the business premises because the commercial contract, yeah, that's the business activity. So A promises to deliver to B, but in the contract they have not mentioned where it has to be delivered. Then ideally the general rule is that at the business premises, and also it doesn't mention the time when he should deliver. For normal business hours, to whom it should be delivered, அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கலன்னா என்ன general rule அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, very interesting topic, very important topic. So first to make a note, what is performance? Section 37. The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with. Unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this Act or of any other law. What does it mean? The parties to a contract must either perform or second point in that, offer to perform
unless such performance is dispensed with none at all. The law says you need not perform. For example, on death of a person, how can he perform? The contract will get closed. The contract will get cancelled because a person cannot perform a contract after his death unless the contract says his son or daughter should do legal hire. So contract podati panna mudiyadhu. So dispense with or excused. Sometimes you may be excused not to perform a contract. For example, impossibility of performance. Impossibility of performance or supervening impossibility. Note பண்ணிக்கோங்க. Impossibility of performance or supervening impossibility. அதுக்கு இங்கிலீஷ் லால என்ன பேர்னா எக்ஸாம்ல கேட்பான். briefly explain doctrine of frustration. அப்படிதான் அர்த்தம். Impossibility of performance or supervening impossibility. That is, after entering into contract, there is some impossible event which happens which makes it difficult to perform the contract. So அதுக்கு இங்கிலீஷ் லால என்ன பேரு? Actual performance, meaning of it. When a promise, there are two types of performance. There are two types of performance. That is the first, actual performance. Where a promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has been accepted by the promisee. It is called actual performance. Second, attempted performance or tender, where a promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted by the promisee. It is called attempted performance. Yeah. இதுக்கு பேர் என்ன? attempted performance. இன்னொரு பேரு tender. Effects of tender, very very important. So A goes to perform but B is not ready to accept. அப்போ legally A has completed his performance. Very important. A deliver பண்ண போறான், B வாங்கிக்கிறதுக்கு he is not ready or he is not made arrangements. That means A has attempted it but B has not accepted it. Then as far as A is concerned, his promise is performed legally. So the effect of tender, first, the promiser is not responsible for non-performance. The promiser is not responsible for non-performance. Secondly, the promiser does not lose his right under the contract. The promiser does not lose his right under the contract. அப்படியே அர்த்தம். நீங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி the other party has not accepted it, but உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். And you will have a right against the other party. பட் பிராக்டிக்கலா அது நடக்குமா அப்படின்னா அது வேற விஷயம். நீங்க கேட்கலாம், சார் அது எப்படி சார், நீங்க டெலிவர் பண்ண போறாரு ஆனா அவர் அக்செப்ட் பண்ணல, ஆனா உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் முடிஞ்சிருக்குங்கிறீங்க, உங்க ரைட்டும் இருக்குங்கிறீங்க, பணமும் கேட்பேங்கிறீங்க, அது எப்படி சார் முடியும்? Practically there may be some other arrangement, but legally this is the procedure. You can go to the court also. I gave
but he did not accept, I can't do anything. That's a legal process. Now, there are two types of tender, tender of goods or services. Second, tender of money. The following are the essentials of a valid tender. Very important. The following are the essentials of a valid tender. It should be unconditional. That means there cannot be a condition. It should be unconditional. Second, it should be at proper time. It should be at proper time. That is as stipulated in the agreement or during business hours. Or during business hours. Third, it should be at proper place. It should be at the stipulated place in the contract or the business premises. Next point, reasonable opportunity to promising. To check and accept the goods. You should give reasonable opportunity to check and accept the goods. Then only it's a valid tender. Then for whole obligation, the tender should be for whole obligation, not for part. Then to proper person, the tender should be made to proper person. Mentioned in the contract. Mentioned in the contract. Mentioned in the contract. Then in case of money, it should be legal tender and for exact amount. Legal tender and for exact amount. And for exact amount. And very importantly, very important, what is the legal tender? In case of tender of money, it should be for exact amount. இப்போ நீங்க யார்கிட்டயோ 1500 ரூபாய் borrow பண்ணிருக்கீங்க 6500 ரூபாய் கொடுக்க போறீங்கன்னா you have to give exact amount and it should be legal tender ன்னு அர்த்தம். Legal tender ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? No. Demonetization கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Demonetization. அப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணார். அப்போ ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணார். என்ன சொன்னார்னா from today now எந்த ரூபா நோட்டை பேன் பண்ணாங்க? 500 and 1000, right? 500 rupee note and 1000. From today, the existing 500 and 1000 rupee note is no more a legal tender. It is not a legally acceptable. So, legal tender is legally acceptable money. So, when you are talking about tender of money, it should be for exact amount and it should be a legal tender. Then only it is completed. The contract is completed. Now, one more point. In case of tender of money, if the other party has not accepted, you should retry it and reattempt. Goods la apdi kedaiyadhu. Money la mattum enna solranganna, in case of tender of money, if the other party does not accept it, then you have to retry to deliver or take. Okay.
Any doubts at this stage? Clear? So performance means nothing but every contract you have to perform. Then only it will come to a close. So performance of contract, we normally say it is performance of a contract is this is a mode of discharge of a contract. That means this is one of the ways in which a contract will be completed. Performance. புரியுறதா? Clear? அதையும் note பண்ணிட்டு இருக்கோம். So I think we covered some basics of this performance of contract. The rest of it I'll take up in the next class. And what I want you to do is go through the lessons what we have covered so far and write your test on that. And when you come for prepare for the test, prepare well so that உங்களுக்கு எக்ஸாம் யூஸ் ஆகும். இப்பயே நல்லா படிச்சிடுமோ. என்டி கபூர் புக் சொன்னேன், நீங்க யாராவது வாங்கினீங்களா? என்டி கபூர். Did I told you என்டி கபூர் புக்? சொல்லலையா? There is a book called authored by என்டி கபூர். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வேணாலும் கேட்டுக்கோங்க. இல்லை உங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இல்லை சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் whatever or செகண்ட் ஹேண்ட் புக் ஷாப்ல எல்லாம் கிடைக்கும். அதுக்கு வந்து நேம் வந்து எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் லா அப்படின்னு இருக்கலாம், எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் லான்னு இருக்கலாம். ஸோ எனி புக் இஸ் ஓகே. அதில் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க, அதில் சேல் ஆஃப் புக்ஸ் ஆக்ட் உங்க சிலபஸ்ல இருக்கிற டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு யூ இப்போ செகண்ட் ஹேண்ட் புக் ஷாப்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும், இருந்ததுன்னா வாங்கிக்கோங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். என்டி கபூர் வந்து ரொம்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் லா படிக்க ஆரம்பிச்சப்போ ஐ யூஸ் என்டி கபூர். மை ஃபர்ஸ்ட் லேர்னிங் இன் லாஸ் ஃப்ரம் என்டி கபூர். நானே புக்கை திறந்து படித்தேன் லா. போருமா? எனக்கு லானா யாரும் ஒன்றும் ஆரம்பத்தில் லானா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு மாதிரி சோர்சஸ் ஆஃப் லா, பேசிஸ் ஆஃப் லா, லானா என்ன, சட்டம், ஒழுங்கு அதெல்லாம் பண்ணுவேன். நானே புக்கை எடுத்தேன், நானே திறந்தேன், நானே படித்தேன். ஐ ஃபவுண்ட் இட் இன்ட்ரெஸ்ட். அது மாதிரி தான் உங்களுக்கும். ஸோ ரீட் தட் புக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யர் ஸ்டடி மெட்டீரியல். ஸ்டடி மெட்டீரியல்ங்கிறது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி அடிஷனல் புக்ஸ் என்னென்னா படிக்கும், அப்போ தான் இட் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். இப்போ வந்து என்னோட பிலாசபி எப்படின்னா, நீங்க படிக்கும்போது இட் ஷுட் மேக் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங். அதனால தான் ஒரே சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா 4 hours படிக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? போர் அடிக்கும். எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு 2 hours படிக்கிறீங்கன்னா லா ஒரு 2 hours படிங்க, அக்கௌண்ட்ஸ் 2 மணி நேரம் போட்டு பாருங்க, அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே கைஸ், ஸோ as far as today's class we'll stop here. We'll continue with the rest of it in the next session, and you take a break now, and 9 o'clock we'll continue with ma'am will come for business communication and correspondence class, and during the week the class will be the same except for a minor change. Tuesday classes we have requested the max sir to start statistics because this online you had difficulties. So I asked the faculty, but he had difficulties in coming. So அதனால இவரே கேட்டேன். luckily logical reasoning உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கு. So he has agreed to start with statistics. So from Tuesday, same faculty who is handling maths will handle statistics for you, same time. So that's a change. So இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்டாட்ஸ் கிளாஸ் கிடையாது, அதுக்கு பதிலாக Tuesday, every Tuesday. Okay, maths class on Monday, Tuesday will be statistics, Wednesday all that will continue. And so take a break and come back at 9 o'clock for the next session. Okay, have a nice day. Bye. Yeah. The second test